Students are here. If at least two people or three people join the class, please send a hi so that I can start the class. Okay, I can see Shreya. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, Shreya. I guess we are good to go. Others can come and join because it's already 10:05. I don't want to wind up late today. Okay, so let's get started then. So yesterday remaining. Okay. So yesterday I already told you people, I gave you all the basics of HTML because we have this time constraint. I stopped at the tables. Okay. So I already gave you other options for the table editing. So I'll start presenting my screen now. I'll present my entire screen. Okay. Are you able to see? If you're able to see my screen, please please ping in the comments. Yes, ma'am. Able to see the screen? Good morning, Sai Kumar. Hi, Shanmugapriya. Shanmugapriya, are you able to see my screen? If it is yes, send an yes, no, so that I can proceed. మీరు చెప్తేనే నేను క్లాస్కి వెళ్తా ఓకే స్క్రీన్ కనపడట్లేదా ఎవరికి Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, dear. Okay, then let's get started. No, let's continue actually. Okay, so yesterday we were talking about the tables. Header of the table creates a row and table data in the cell. So for that, I already shown you this demo thing. Okay. So in this, the important thing is this style tag. Okay. So in style tag, whatever attributes you add, like border, background color, so it will be reflected in the file. Okay. So we already opened this also, I think. See table tutorial. We already opened this, so it has changed the background color and all. We stopped here. Okay, so we'll move on to the next step. Tables, yeah, all these things are table properties. I've shown you the border and the background color, so all these things are possible. I told you call span and row span is like merging. That also you can try. Okay, so yes, explore all these options properties. I'll send this PPT. So in the properties tab, which is your 11th slide. Okay, so on the 11th slide, the properties tab is there. Properties, all these properties you need to explore. Okay, yes. Next, I'll start with the list. Okay, so creating a list is
knowing how to create a list is very important, because sometimes in your web pages, if you put paragraphs of data, nobody will be able to comprehend what you're doing. So for that we have created a concept called list. Okay, we obviously know in the word you would have encountered all these lists, right? So we'll get dotted list. Okay, this is also a list. See, the bullets are there. So dots, the squares will be there, arrow marks will be there, or 1 2 3 will be there. Okay, the list in which we use only these bullets instead of 1 2 3, okay, that is called an unordered list. The list in which we use 1 2 3 is called an ordered list. The list in which you use the bullet as a word, okay, అలా ఈ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బుల్లెటే ఒక వర్డ్ లాగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ వర్క్స్. So unordered list, you will need the tag called ul. Okay, that is the parent tag for unordered list. So inside that you're going to create a list. Okay, that is li. Okay, so style is equal to list style type disk. So this style attribute you can include in the list. Okay, so I'm putting style type as disk. Disk means I'll get small rounds as bullet types, and we have more options in the list. Okay, so disk, square, arrow marks. So everything is there. Can You can explore it. Okay, so unordered list we'll see one example. Mm, where is my HTML folder? So this is Python folder. We are going to see that web development HTML is there. Okay, just a minute, guys. Wanted in small icons. Link demo scrolling. Acha, chalo, we'll create one file. No worries. Okay, so there is all these things, right? So we'll take trial 3. Okay, and try we'll take trial 3 and try to create a list now. Okay, so what is the syntax for list? So it is ul li, then inside that li we'll put all the list attributes, right? So that is how your actual list works. Okay, so let's edit this out with creating an unordered list. Okay, so we'll just leave this. Okay, after this, I'll add something called an unordered list. Okay, okay, now the li will start. Okay, so inside the li, the first list item will be given. Okay, so this is again li. Okay, so now again inside the list tag, I'll be adding biology. Okay, so in the biology list, okay, in this biology list, that is a close tag. In this biology list, I wanted to create the another list. So this is called a nested list. Okay. So I won't be closing this list. So if you close this list, okay, it will show that the list is over. Okay, that attribute is over. Okay. So if you are like to create an another unordered list within this list, you put ul again. Okay, and now create your list. Okay, li is botany. Okay, now you can close this, no problem, because that list attribute is over, that list tag is over, and zoology. Okay, you just close this. Okay, now you're going to do close this unordered list. Okay, ul. So this is called and nested list. Okay, we have created a list called with the first bullet point as math and second bullet point as biology. Inside this biology I want two more things. Biology is a combination of botany and zoology. Okay, so that is what I'm doing right now. Now I'll just close this list. Okay, this nested list is created and it is closed. Okay, so let's try this. Let's try to run this and see how it works. Okay.
This trial 3, right? See, welcome students, let's get started. You've got math and biology. In that biology, we got botany and zoology. Okay, so this is starting of a list, normal list, and this is called a nested list. So this is how we create an unordered list. Okay, fine. So unordered list, you can style these options, like you can use everything in the style tag. Okay, we got this style tag. You remember the style tag, right? So we can create a style tag in the H here, and you can or else you can create the style tag here also, unordered list. Okay, so again you can add different types of bullets to that. Okay, now let's see what is an ordered list. So unordered is UL, so ordered list is an OL. That's all. Nothing is like different. Okay, so ordered list, again list tag, a list closing, and again ordered list closing. That's all. So we got type 1, type 2, type 3, type 4, and so on. Okay, so type 1. Okay, so type is equal to 1 means the ordered list will be 1, 2, 3, 4, 5. Okay, instead of 1, if you replace it with capital A, it will be capital A, B, C, D. Instead of capital A, if you put small a, it is small a, B, C, D. This is your Romans, this is your small Romans. Okay, so all these things you can put it in a numbering list. Okay, so yeah, I don't want my list to be starting with 1, 2, 3. I want my list to be starting with 4, 5, 6, let us say. Okay, so that is where the set numbering comes into the picture. Okay, so set numbering is when you put, yeah, you can see the example here. Okay, I want coffee, tea, milk in the menu. Okay, but I want coffee, tea, milk, coffee to be the 50th one. 51 is tea and 52 is milk. Okay, now when you create an unordered ordered list, okay, it will start with one only. Okay, so how to set the numbering to 50? So that is where the start attribute comes into the picture. When you give start is equal to 50, okay, it will start the list with the 50. So 50 is the coffee, 51 is the tea, and 52 is the milk. So this is how you do it. Okay, now let's create. Let's just cut copy paste because time constraint is there. Okay, let's put this in the trial 3 and see how it works. Okay, I'm just going to create an ordered list. Okay, which will start with 50. 50th member is coffee, tea, and milk, and just save this. Okay, and simple reloading will do everything. Okay, you know that. So see, 50 is coffee, 51 is tea, and 52 is milk because I have set the number to 50. If I remove the start here, okay, instead of start, okay, and I save it and I reload it, it will come from 1, 2, 3. Okay, now did you understand what is the significance of using this start? Got it? Anybody struggling? Where is my stream window? Screen is not clear. My internet is good, Baba. It is Wi-Fi. It is a Wi-Fi. It is 5G internet. I don't know. I think it is coming and going. Okay. So I'll send this coding. Don't worry about it. But for now, are you able to see the slide at least? Slide is good. I'll put it in slideshow. Slide is clear at least. Slide is clear. Okay. So this is how you create a ordered list. Okay. Yeah, you asked me where to put the type. Okay, so we'll try that one as well. So here, instead of putting the start, I'll put type. Okay, so type is equal to its use. So type is let's use small I, and let's see how this works.
Where is my launch pad? See, it is one, two, three. Now the fashion of the bullets changed. It is small Roman one, small Roman two, and three eyes. So you know this. So this is how you can change the type of the bullets. Like, yeah, see, it is here. So type I. Now default, by default it will be numbers only. Default is number. If you want to change it, you can change it as well. Okay. Hope you got it. The next is your description. The description will start with DL. DT is the description title and DD is the description data. Okay, so DL is the description list, DT, DD, and DL again. Okay, so let's see how this one works out. Okay, I'm just going to edit out the same file. Okay, so let's start with the description list tag. Okay, inside that description title, I'm going to give as my, let's say T. Okay, let's say T. Okay, so in that I'm going to close my description title. Okay, in that what should be displayed? Okay, I got green tea. Okay, now close this description data. Okay, again another description data I'm adding, black tea. Okay, and again another description data I'm adding. Let us say strawberry tea. Okay, so this is okay. Now description. See, if you follow the syntax. Okay, if you follow the syntax, you create a title. Within that title, three other attributes, three other list data you have created. You just close this descripted list. Okay, let us see how this works. You just save it and reload the same file. Okay, so see, now T has become that bullet point. Okay, instead of dots or one, two, three, now T has become that bullet point, and within that, okay, within that we are creating three more list members: green tea, black tea, strawberry tea. Okay, so this is how a description list works. Okay, I hope you got it. Anybody is having any doubts in creating a list in web page? Anybody is having any doubts in creating a list in web page? So if you have any doubts, drop it in the WhatsApp group. So I'll give the clarification there because time is very limited. Okay, so let's not waste any time and get started with CSS. But did you understand? Are you able to follow the class? Anybody following the class? Just type yes or no. Guys, if you say we are good to go, I can teach the next concept. Otherwise, we both going to stare at the screen and sit like this. Lists are okay, lists are okay. Table is an old concept, okay. So table already yesterday we have like seen what it is. So list is the new concept today. So okay now, are you clear with the list? Can somebody type what are the three types of list? Students, are you there? At least the people who have logged in. Lakshmi, Sai, Shanmukha Priya, Prasanna. Guys, give me a response, ma'am. We are good to go. Or ma'am, continue something.
Yes, okay, finally somebody. Okay, Prasanna, thank you so much. Okay, so yes, this is your listing. Okay, see, these are a few of the attributes you should be knowing. Okay, so how to create a border for a paragraph. So all these P's are paragraphs. You already know that I taught you in the previous class. So all these things, no, you can put it in the style one. Okay, for example. Let us take border 2 px solid powder blue and margin is 50 px. Okay, so let us put this inside the style tag. I'm just going to use one thing. Okay, so I'm going to, yeah, after the title I'll style it. Okay, I'm using the opening the style, and what I'm going to style is P. Okay, I'm going to style this paragraph. Okay, so let's get started. Is there no? So I'm going to style that. Okay, so for that you're just going to open this. Okay, and I'm putting a border to that. Okay, so after that the border has, you already know, there is, this is a selector and this is the property and this is the value of the property. So 2 px solid powder blue, let us do. Okay, so 2 px is the thickness. Okay, solid is the type of the border you're creating, solid, dotted, so many times I taught you yesterday. And the color is powder blue, it seems. Okay, so now close this. This is the basic rule, and you should be closing this also. And obviously, you should be closing the style tag as well. Okay, now this style is applied to this paragraph. Okay, understood? So let's cross check. So border is there. So padding is given. So yes, if you want to do the padding, I'll do the padding as well. Okay, so padding is 30 pix. Okay, padding is the thickness of that specific box. Okay, so padding is the thickness. Okay, now let's see how this reflects. It's not here. I got so many Chrome tabs. Somebody save me. Okay, see, padding is 30 pixels. Okay, so this much here 15 and there 15, this much gap you will get, spacing you call it, between the margin and between the border and the your sentence. So this is padding. So this is creating a border in powder blue. Okay, so if you want to create a background color also, you can create a background color. Okay, so you can add as many properties as you can here, and these properties are listed here. You can just have a look. So margin, uh, color, a font family you can customize, font size you can customize. Okay, font sizes can be expressed in percentage. We have this units class as well. I will show the units also. So px is pixel, everything is shown. Okay, now what is the purpose of using a span? Span is like without reducing. For example, if you have seen here, I've inserted an I block inside this. Okay, so that it will be only in bold. Okay, italics. Okay, so without doing that, you can use a span and you can use a styling inside that. Okay, so now I want this started to be in different color. Okay, if you put any styling, you should be putting in the styling tag. Instead of using it here, you can use the span tag inside the, sorry, span tag inside the same paragraph, without the help of the style tag. Okay, so you put span, you put all your stylings in there and close the span. That will be reflected in the selected words in that whole sentence. Okay, it won't be applied to the whole sentence, it will be applied to the selected sentence. Okay, so yes, so it is not. It is like incorporating the stylings within the paragraph tag itself without declaring before in the style tag. Style tag లో separate గా declare చేసుకోకుండా ఇక్కడే declare చేసుకోవాలనుకుంటే we can use span tag. Okay, so I'll send this. You can give it a try. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇదంతా చూసాం. సో ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది. ఓకే. స్టైల్ ట్యాగ్‌లో ఆహ్, ఆహ్, బాడీని ఎలా స్టైల్ చేయాలి, హెచ్‌ఓని ఎలా స్టైల్ చేయాలి, పీని ఎలా స్టైల్ చేయాలి. దీన్ని వి కాల్ ఇట్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే, ఒక సెపరేట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈ స్పెసిఫిక్ ఫైల్‌కి ఈ స్టైల్స్ అన్ని అప్లై చేయండి అని. సో
దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సిఎస్ఎస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మీరు ఒక బేసిక్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకొని డాట్ సిఎస్ఎస్ అని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్లో ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు ఇలా స్పెసిఫిక్‌గా స్టైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో, ఇలా స్టైల్‌లో ఇలా స్పెసిఫిక్‌గా స్టైల్ చేయకుండా ఈ ఒక స్పెసిఫిక్ స్టైల్‌ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ అయిన ఒక డేటా ప్రింట్ చేసేటప్పుడు అవేమో ఈ కలర్‌లోనే ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పి మీరు డిఫాల్ట్‌గా సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు పి అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి అన్న దానికి ఇలా ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని సిఎస్ఎస్ ఫైల్‌లో క్రియేట్ చేసుకున్నారనుకోండి. పి ట్యాగ్ మీరు ఎక్కడెక్కడ వాడితే అక్కడక్కడ అది అప్లై అయిపోతుంది. Okay, so demo చూపిస్తాను obviously you will get it more clearly. Okay, so this is called an external CS. External CS simply means including an CSS file inside your HTML file. Okay, and where you include that, please note that you will be including this CSS file inside your head tag. Okay, so head tag of HTML. Got it. I hope you got it. So container of HTML elements is called your div. Div is very important. Okay, so I'll explain it more clearly when we do CSS. Okay, so let's get started with CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. You people already know that. Okay, so it is a simple design language. Okay, so what is the advantage of CSS? This is the significance of CSS. It will save time, control web, create stunning websites. Okay, so why it will create stunning website? Because you can control how your website looks, the colors, the fonts, the layouts, the screen size display. Okay, the most important one is your screen size display. What is screen size display? So when you're loading in your mobile screen size is different. When you're loading a page in your laptop page, the laptop size, screen size is different. Okay, it'll be 19 inches. Okay, it'll be different, and your phone will be like only like 4 to 5 inches. So that is different. So దానికి తగ్గట్టు మీ స్క్రీన్ సైజుకి తగ్గట్టు మీ వెబ్ పేజ్ కస్టమైజ్ అవ్వాలంటే యూ షుడ్ బి యూజింగ్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని సిఎస్ఎస్కే ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. అండ్ నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవటం it is very important for a web developer. You should be knowing this. Okay, so like I previously told you, you can apply it anywhere in the HTML file and reuse it. Okay, ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ప్రతి కోడింగ్ లాంగ్వేజ్కి ఈ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ బెస్ట్ అని చెప్పడానికి మనం చూసుకునే ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. ఓకే, కరెక్ట్. సో కోడ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఫాస్ట్‌గా లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్‌లీ కోడ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే దాన్ని అంత ఈజీ లింక్ చేయటానికి లోడ్ లోడ్ లో అందుకని ద పేజెస్ విల్ లోడ్ ఫాస్టర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్కి సిఎస్ఎస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్లో ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ఉందనుకోండి, ఒక స్పెసిఫిక్ వెబ్ పేజ్ ఉందనుకోండి, అవన్నీ సెపరేట్ ఫైల్స్ అవుతాయి. ఓకే, కానీ సిఎస్ఎస్ అలా కాదు. సిఎస్ఎస్ ఫైల్‌లో మీరు ఒక్క చేంజ్ మీరు ఎక్కడ చేస్తే అది హెచ్టీఎంఎల్ అంతా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఐ సెడ్ ఎక్కడెక్కడ పీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ పౌడర్ బ్లూలో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ వన్ చేంజ్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎవ్రీవేర్. Okay, that is the advantage of using CSS. Okay, so we got various types of a wide range of styling options when it is coming to an CSS. So that gives you a significance, right? Okay, so next let us see the syntax that already I told you will use in selector. Okay, so here h1 అన్నదానికి యూజ్ చేసాం. సో h1 ఎక్కడెక్కడ మనం హెచ్టిఎంఎల్లో యూజ్ చేస్తే వాటిలన్నిటికీ ఇవన్నీ అప్లై అవ్వాలంటే ఇది ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో సేవ్ చేసుకొని మీరు లింక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఐ టెల్ యూ హౌ టు డూ దట్. సో హెచ్1 అన్నది ఈ కలర్లో ఉండాలి, ఫాంట్ వెయిట్ ఇలా ఉండాలి, మార్జిన్ ఎలా ఉండాలి, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోవర్ కేస్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ హెచ్1కి ఉండాలి. మీరు హెచ్1 ట్యాగ్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారో హెచ్1 విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ దిస్ ఫార్మెట్. ఓకే, understood. So to do an css to create a simple css file, you should be knowing selector, the property and the properties value. That's it. Okay, so I'll give you a demo. Group selection ante enti ikkada h1
ఒక్కదానికి మాత్రం ఇవి అప్లై చేయండి అని ఇచ్చాం. ఓకే. నేను H1, H2, H3 ఎక్కడ యూజ్ చేసినా ఇవి అప్లై చేయండి అని ఇవ్వటం గ్రూప్ సెలెక్షన్. ఓకే. సో ఇవన్నీ CSSలో వచ్చే ప్రాపర్టీస్. ఓకే. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ లైక్ in the further class. I mean, in the further class means after 15 or 20 minutes. Okay. So a class. Okay. So let's see what is a class. Before going to class, let's see how the selector and all these things work. Okay. So in this, I've created an, if you see, there is a file called where it is, trial 2 is there. If you see the symbol is different, okay, this is actually a cascading style sheet document. Okay, so all you have to do is I'm opening it in Notepad. So all you have to do is see H1, H2, H3 నేను ఎక్కడ వాడినా అదేమో టొమాటో కలర్లో రావాలి నాకు. ఓకే, ఇది నాకు డిఫాల్ట్ అయిన సిఎస్ఎస్ ఫైల్. దీన్ని డాట్ సిఎస్ఎస్తో సేవ్ చేసుకుంటే మీకు ఫైల్ ఇలా సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో H1, H2, H3 కలర్ షుడ్ బి టొమాటో. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా లింక్ చేయాలి? హౌ టు లింక్ దిస్ style sheet inside anything. Okay. Now let us take already ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న HTML ఫైల్ ఏమైనా తీసుకుందాం. సో ట్రయల్ 3 తీసుకుందాం. ఓకే, సో ట్రయల్ 3లో మనం అన్ని చేంజెస్ చేయటం వల్ల సో దీంట్లో నేను ఇప్పుడు టైటిల్ పెట్టాను కదా, టైటిల్ తర్వాత నేను లింక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో లింక్ చేయడానికి కీవర్డ్ ఏంటంటే లింక్. సో లింక్ REL. ఓకే, REL అంటే టైప్ ఆఫ్ ద షీట్. ఓకే, సో దిట్ ఇస్ style sheet. Okay, is done. Then you just put h ref is equal to, okay, so ikkade మీ style sheet ekkudundo dani path copy avali. Okay, so you know how to copy the path, right? So you just put here. Okay, and you just put copy as path. Okay, now the path is copied. I'm simply going to paste it here. Double quotes for thousand leather, already double quotes will be in there. Okay, so then when now this is done, I'm just going to close the link. Okay, so link if you close అయిపోయింది, సేవ్ చేసుకుందాం. The specific style sheet లో ఈ trial 2 అన్న sorry, I'll open one second. ఈ స్పెసిఫిక్ స్టైల్ షీట్లో H1, H2, H3 ఎక్కడ వాడినా అది టొమాటో కలర్లో ఉండాలి అన్నది రూల్ నాకు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయల్ 3లో H1 ఎక్కడ వాడాం? H1 ఇక్కడ వాడాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న స్టైలింగ్ని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నాకు ఈ స్టైలింగ్ వద్దు ఎందుకంటే నేను స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేసుకుంటా. ఓకే, సో H1 వెల్కమ్ స్టూడెంట్ చేసాం కదా, సో H2 కూడా వేసుకుందాం. H2, let's type hooray. Okay, we'll put H2 as hooray and you will put H2 tag also as hooray. Okay, so in your style sheet, okay, let's look at your style sheet once again. In your style sheet, it shows H1, H2, H3 మీరు ఎక్కడ యూస్ చేసినా it should be in the color tomato. So H1, H2 ఎక్కడ యూస్ చేసాం? వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ హూరే యూస్ చేసాం. ఈ రెండు ఇప్పుడు టొమాటో కలర్లో వస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి వీఆర్ గోయింగ్ టు జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, నా ఐఎమ్ సింప్లీ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద సేమ్ thing and I'm going to reload it. Let us see how it works. See, welcome students is in tomato, hooray is in tomato. So ఇప్పుడు H1, H2, H3 ఎక్కడ వాడినా సరే there will be a change in the color tomato because I am including the this style sheet inside my HTML, and in this style sheet I have given H1, H2 should be in the color tomato. Okay, so దీన్ని మీరు ఎక్కడెక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినా అక్కడ ఉండే H1, H2, H3 టమాటా కలర్లో మారిపోతాయి. Okay, understood? So this is how you link a CSS style sheet inside HTML. Okay, they both go hand in hand. Okay, and using the CSS, whenever మీరు style sheet ఇక్కడ include చేస్తే whenever you use H1, H2, H3 in the specific HTML, we can do that. ఇప్పుడు ట్రయల్ 3లో మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పిక్చర్ డెమో చూసాం కదా, దీంట్లో కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ యువర్ స్టైల్ షీట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్క స్టైల్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దాన్ని మల్టిపుల్ HTML ఫైల్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ యువర్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు స్టైల్ షీట్లో ఏమేమి ఎక్స్ట్రాస్ మనం చేయొచ్చు అన్నది it is here. Okay, so first you should be knowing what is your class.
ఓకే. సో, క్లాస్ అన్నది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఐల్ టెల్ యూ వై అ క్లాస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, వై అండ్ వేర్ యూ యూజ్ అ క్లాస్. సో, ఐ థింక్ వీ హావ్ గాన్ త్రూ దిస్ గ్రూప్ సెలక్షన్. నేను మీకు డెమో చూపించాను ఆల్రెడీ. ఓకే. సో, క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే డాట్ క్లాస్ నేమ్ అన్నది యూస్ చేయాలి. క్లాస్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ యూస్ చేయాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డిక్లేర్ అ క్లాస్. ఓకే. సో యూ షుడ్ బి డిక్లేరింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద స్టైల్ ట్యాగ్. ఓకే. ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్లో స్టైల్ ట్యాగ్ లోనే సిఎస్ఎస్ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం కదా. సో స్టైల్ ట్యాగ్ లో ఏమేమి రాస్తున్నారో కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో అదంతా సిఎస్ఎస్ యాక్చువల్లీ. దాన్నే ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటాం. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే సెపరేట్ గా రాసుకుని సేవ్ చేసుకుని మనం లింక్ చేసుకోవటం. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ క్లాస్ నేమ్. It should be declared inside the style tag only, and you can use it inside the body. బాడీలో ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి, ఇక్కడ సెలెక్టర్ అన్నది పి. పిలో క్లాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ క్లాస్ నేమ్ పెట్టుకుని సెలెక్టర్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఐ టెల్ యూ, ఐ గివ్ ద డెమో, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ యువర్ క్లాసెస్. సో I think we got class files as well. Mm, scrolling is there. Let us see. What is this? Oh, this is text change. Okay. See, ఇప్పుడు స్టైల్ ట్యాగ్లో నేను ఎడ్జెస్ అన్న ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట. ఓకే. సో డాట్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి, సో నాట్ ఈవెన్ దిస్, లెట్స్ కస్టమైజ్ ద ట్రయల్ 3. Okay, so this is something else, text transform. I'll tell you, I'll customize here itself. Okay. So instead of including this style sheet here, okay, లింక్ చేయకుండా నేను స్టైల్ ట్యాగ్లో పీస్ అన్నిటికీ ఇది పెట్టాను కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఫ్యూ క్లాసెస్. ఓకే. క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. నేను చేసే చేంజెస్ని ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ప్రాపర్లీ, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ దట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏమని చెప్పాను మీకు నేను, ఇట్ ఈస్ అ డాట్ అండ్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే. సో ఐ క్రియేట్ అ క్లాస్ నౌ విత్ డాట్. ఓకే. సో ST1 అని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే. ఇన్సైడ్ దట్ ఈ క్లాస్లో ఏమేమి ఉంది అంటే, ఓకే, సో ఐ పుట్ కలర్ యూస్ చేసుకుందాం. ఓకే. లెట్ us పుట్ కలర్. Let us put color and put it as, just a minute. And we put it as blue. Okay. And we'll close this. Okay. And remember, not don't forget this semicolon anywhere. Okay. So I'm just going to save this. So this is one class. I will just create one more class. Okay, so I'll put it st2 style2. Okay, and in the next line I'll put open a color curly braces. I'll simply just copy this and use it here. Copy paste, and instead of blue I'll be using orange. Okay, or tomato or something else. Okay, so ఇప్పుడు I have created inside the style, I've created two classes called st1 and st2. Now let us see how these classes you can use in your coding. Okay, so ఇప్పుడు p ఉంది కదా, instead of p I'll create one more p here. Okay, so p create చేసి ఇక్కడ I'm going to, inside the body I'm going to call my class. ఓకే. సో క్లాస్‌ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను. st1 కాల్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో కాల్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు హే, హౌ ఆర్ యూ అని నేను ఒక జస్ట్ సింపుల్ ఇది క్రియేట్ చేసి ఐఎమ్ క్లోజింగ్ మై పి. ఓకే. బట్ హే హౌ ఆర్ యూకి st1 అన్న క్లాస్‌లో మీరు ఏం డిక్లేర్ చేశారో అది అప్లై అయిపోతుంది. ఓకే. సో సిమిలర్‌లీ I'll create one more thing like this. Okay, I'll paste it. I'm using ST2. ST2 is a different color if you observe. Okay, so let us see how this is going to reflect. Orange is correct. Okay, let us see. Mm, okay, give me a minute.
Indentation problem, I guess. We'll see. See. First, hey, how are you is in blue, and second, say, hey, how are you is in orange. Okay, so this is because ST1లో బ్లూ పెట్టాం, ST2లో ఆరెంజ్ పెట్టాం. ఈ క్లాసెస్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకున్నాం. ఇది జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాగే ఈ క్లాసెస్లో మీరు ఎక్స్ట్రా అట్రిబ్యూట్స్ చాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ బ్లూ కాకుండా ఇంకేమైనా అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఓకే, అవి కూడా హే హౌ ఆర్ యూకి అప్లై అయిపోతుంది. సో ఎక్కడెక్కడ మీరు ఈ క్లాస్ కాల్ చేసుకుంటున్నారో అక్కడ అది అప్లై అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ classes in CSS. Okay, so take a minute to look at it. So see how it have reflected here. Okay. సో వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ స్టైల్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఐ టోల్డ్ యూ. లేకపోతే మీరు చాలా స్టైలింగ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పారా అంతా నాకు ఇలా ఉండాలి, సెకండ్ పారా అంతా ఇలా ఉండాలి అని ఏమన్నా స్టైలింగ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి. మీరు పదే పదే ఇక్కడ పీలో పైన పైన పీలో స్టైల్‌లో టైప్ చేసుకుంటా పోవాలి. సో ఇట్ విల్ బి హెక్టిక్. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ అండ్ కాల్ ద క్లాస్. ఇట్ విల్ బి లైక్ bit easier to do in this way. Okay, so that's it. Now let's talk about, so this is your classes in creating a class in HTML. Okay, yes. So next one is your div. Div is used to define styles and call from the body segment. Okay, similar. This is similar to class. Okay, ante that function is similar to class, but it have like different significance when you're writing the JavaScript. Okay, so దీన్ని ఎలా incorporate చేయొచ్చు అంటే, instead of using a class inside that, you can just use a div tag. Okay, so div tags ఎలా incorporate చేయాలంటే that I'll tell you. Okay, let us see. Let us take this itself, and instead of using style classes use చేయడానికి బదులు, ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాసెస్ యూజ్ చేయకుండా క్లాసెస్ యూజ్ చేయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అ డిఐవి. సో డిఐవి use చేసుకొని I'm just going to add few attributes to that. So I'm just using my background hyphen color colon. So I'll use hash 00ff00. So I'll tell you what it is. Don't worry about it. It's called a hexadecimal code for coloring. That and all I'll show you. I have a list of that. And now I'll put padding as well. Let's use padding. Padding use cheyadam manam. So and 10 px I'm using. So this also I'll close it with a semicolon. Okay, and please make sure you're closing your div. Whatever you're putting inside the div should be enclosed within the cursor curly brackets. Okay, now styling is done. Okay, now how to call this anywhere. Okay, now if you put p is there, no? So p tag use చేశారు కదా, యూస్ చేసిన తర్వాత div tag కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. Okay, instead of this I'll put div. Okay, so I'll put here as div. Okay, మన ఎఫ్ఎఫ్ అన్నది 00 FF00 అన్నది ఏ కలర్ చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ జస్ట్ సేవ్ దిస్ and try to reload our page. See, it's the background color green. Okay, and it has a padding of 10 pixels. ఓకే, సో మన స్టైలింగ్ ఆప్షన్స్లో ఇలా డివ్ కూడా డిక్లేర్ చేసుకుని దాన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ డివ్ ట్యాగే వాడుకుని కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ స్టైలింగ్ ఇట్ ఇన్ ద స్టైల్ ట్యాగ్. ఓకే, యూజింగ్ ద div కీవర్డ్, div as selector, and we are using same div as the selector in the body tag. So this is also possible. Okay, understood. So this is
like CSS thing. Okay, so another one is data types for the size. So integers types ఉంటాయి, dimension ఉంటాయి. So length is px, angle is deg, time is you should be defining it as s. Okay, resolution అంటే dpi. Okay, so percentage కూడా some and if you remember clearly, picture program లో we have used percentage. I'll show that. I hope you remember that, but anyway, I'll show it. Okay, so picture, where is picture program? There she is. So picture programming, we have used font size as 400%. So if font size 400%, 2 pixel, 50 dpi, and ఏ unit అయినా you can use it. Okay, so ఇవన్నీ units అన్నమాట. So dimensions కి. Okay, so these are color codes. We call them hexadecimal codes. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే డబుల్ ఎఫ్ జీరో డబుల్ జీరో, సారీ, 00FF00 గ్రీన్ ఉంది కదా. సో ఈ కలర్ కోడ్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేశాను కదా. సో ఈ గ్రీన్ వచ్చేసింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ కలర్ కోడ్లో 00FF00 పెట్టుకున్నాం, అండ్ దాట్ ఈస్ యువర్ 00FF00 ఇస్ యాక్చువల్లీ గ్రీన్. సో ఈ కలర్ కోడ్స్ నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను. ఇది ఇన్ని స్టైల్ షీట్లో వాడుకోవాలి. ఓకే, సో షార్ట్ కలర్ కోడ్స్ చూసారంటే మ్యామ్ ఇవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి, నా వల్ల కాదంటే యూ కెన్ జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ షార్ట్ కలర్ కోడ్ యాజ్ వెల్. దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్. Okay, this will also work in the same way these things worked. Okay, so next is like HSL color codes. These are very important. See, ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకోవడం ఒకటి, దానికి ఏ వాల్యూ అప్లై చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడం ఇంకోటి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వై ఐమ్ టీచింగ్ యూ దిస్. సో కలర్లో 0 0 0 1 0% అండ్ 50% అంటే నాకు లైట్నెస్ 50% ఉండాలి. ఓకే, ద డిఫాల్ట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ పుట్ జీరో యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ బ్లాక్ యాక్చువల్లీ. సో హ్యూజ్ సాచురేషన్ లైట్నెస్ ఏది లేకపోతే 0 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు హ్యూజ్ సాచురేషన్ ఏది లేదు కానీ లైట్నెస్ మాత్రం 50% అంటే, అంటే బ్లాక్లో సగం వైట్ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ గ్రే, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ దీస్ థింగ్స్ వర్క్స్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెచ్ఎస్ఎల్. హెచ్ఎస్ఎల్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పెట్టి ఇక్కడ హెచ్ఎస్ఎల్ అని పెట్టి ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు. దీన్ని ఈ హోల్ ట్యాగ్ మీరు అక్కడ వాడుకోవచ్చు. సో యుల్ గెట్ ద సేమ్ కలర్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ కలర్స్. So text editing. So text editing in the CSS have all these attributes. You can use color that you already know. You can align the text. That కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. సో టెక్స్ట్ ఇండెంట్ చేయొచ్చు, స్పేసింగ్ చేయొచ్చు, వర్డ్ స్పేసింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్ డెకరేట్ చేయొచ్చు, డెకరేషన్ స్కిప్ చేయొచ్చు. ఈ స్పెసిఫిక్ వర్డ్కి మాత్రం డెకరేషన్ వద్దు అని స్కిప్ చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, లైక్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ అవన్నీ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. షాడో కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యాడింగ్ షాడో టు ద టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ CSS. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ CSS. Okay, so I'll show you some of the text editing demos. Okay, I think see text change. Okay, so దీంట్లో yeah, obviously I'm using an classes. Once you know how to declare a class, do not use like అక్కడే సెలెక్టర్ యూస్ చేసి చేయొద్దు, క్లాసెస్ యూస్ చేసుకోండి. బికాస్ క్లాసెస్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ అ లార్జ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఎడ్జెస్లో నేను ఫాంట్ సైజ్ ఏమో 1.5 EM పెడుతున్నాను. ఓకే, అండ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఏమో నాకేమో అండర్లైన్ కావాలి. టెక్స్ట్ డెకరేషన్కి వాల్యూ ఏంటంటే వాల్యూస్ ఆర్ అండర్లైన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, యూ కెన్ యూస్ డిఈఎల్ అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేసేస్తుంది. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో సాలిడ్ రెడ్ పిఎక్స్ 5 PX కావాలి. ఓకే, 5 PX ఇస్ ద థిక్నెస్. సో నాకు కలర్ ఏమో రెడ్ కావాలి. టైప్ ఆఫ్ దట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టైప్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ ఏమో మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ అండర్లైన్ ఉంటుంది కదా. కర్ల్స్ వెళ్ళొచ్చు, డాటెడ్ లైన్స్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో అలా కాకుండా నాకు సాలిడ్ కావాలని పెట్టుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇదేమో ఎడ్జెస్ అన్న ఒక క్లాస్, ఇదేమో స్పేసెస్ అన్న ఒక క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడేమో రెడ్ పెట్టుకున్నాను, ఇక్కడేమో గ్రీన్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు కాల్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో పీలో నేను క్లాస్ ఎడ్జెస్ కాల్ చేసుకుంటున్నాను. సో అబ్జర్వ్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద లైన్ అన్నది నాకేమో రెడ్లో అండర్లైన్ అవుతుంది. ఈ స్పెసిఫిక్ ఇట్స్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్కిప్ స్పేసెస్ అన్నది నాకు గ్రీన్లో అండర్లైన్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. టెక్స్ట్ చేంజ్ కదా, సో అది HTML లో ఎస్ దేర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో సి ఇక్కడేమో అబ్జర్వ్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద లైన్, ఇట్స్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్కిప్ స్పేసెస్. సో ఇదేమో రెడ్లోను ఇదేమో గ్రీన్లోనూ వచ్చింది. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అండర్లైన్ సాలిడ్ రెడ్ అండ్ అండర్లైన్ సాలిడ్ గ్రీన్.
and I've called these two classes to the piece. Okay, so first టైం టెక్స్ట్ డెక్లరేషన్ స్క్రిప్ట్ అదేమో హెడ్డింగ్ అని నార్మల్గా వచ్చేసింది. దానికి నేను ఏ క్లాస్ అప్లై చేయట్లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఉన్న టూ థింగ్స్కి ఏమో ఈ రెండు క్లాసెస్ అప్లై చేశాను కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ఇట్. ఓకే, సో font size text decoration ఎలా వాడాలో you just explore more options. Okay, so I'll show you one more thing called text transition. Okay, సో ఇదేమో text shadow. సో text transition కూడా నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేసి కోడింగ్ ఎలా ఉందో నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, open with notepad. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ టెక్స్ట్ షాడో అన్నది వాడుకున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ టోల్డ్ యూ నో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ థింగ్. సో టెక్స్ట్ షాడో అని వాడుకున్నారు. 2px 5px అన్నది డబుల్ డబుల్ షాడో వాడుకుంటున్నాం. ఓకే, సో డబుల్ షాడో రావాలి నాకు ఎల్లోలో రావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమో 5px 2px అన్నది ట్రిపుల్ షాడో రావాలి. దట్ ఐ వాంట్ ఇట్ ఇన్ ది green. Okay, so yes, so first one is your shadow, second one is your blur. Okay, so next one is again one two three things I'm adding and with the green. Okay, and I'm putting multiple shadow. నాకు one more shadow కూడా కావాలి, ఒక షాడో మాత్రమే కాదు ఇంకో షాడో కూడా కావాలి. సో 001 em ఎల్లో. ఓకే, సో 1 em అన్న థిక్నెస్, సో అది కూడా ఎల్లోలో కావాలి అండ్ రెడ్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సో టెక్స్ట్ షాడో అన్న ఒక అట్రిబ్యూట్లో నేను 3 షాడోస్ పెడుతున్నాను, సో అది మల్టిపుల్ షాడో క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఆల్ దిస్ ఇస్ అనదర్ టెక్స్ట్ షాడో. ఆర్జీబీ అన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇవి చూపించాను కదా, హెచ్ఎస్ఎల్, హెక్సాడెసిమల్, కలర్ హెక్సాడెసిమల్, ఇలాంటిదే ఆర్జీబీ కూడా. సో ఆర్జీబీ వాల్యూస్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఒక కలర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి. సో అవన్నీ వన్ షాట్లో చూపించాలి కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ దిస్. సో దిస్ యువర్ హెక్సాడెసిమల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ ఆర్జీబీ. సో ఆర్జీబీ కూడా కలర్ కోడింగే, దాన్ని ఆర్జీబీ అన్న ఫార్మెట్లో పెట్టుకున్నాం అంతే. సో టెక్స్ట్ షాడో విత్ ఆర్జీబీ కలర్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. ఐ ఆల్రెడీ లాంచ్ దిస్. See, this is your double text shadow with yellow. So this is like blur radius. So this is your multiple shadow. And then pink, yellow, అన్ని కలిపి కొట్టేసాం కాబట్టి it is like this. Text shadow with RGB colors. So these RGB will produce a powder blue color. So a powder blue color, 0 pixel అంటే టెక్స్ట్ బేసిక్ షాడో అక్కర్లేదు. నార్మల్ టెక్స్ట్కి నాట్ బిలో నాట్ ది అప్పర్ షాడో కూడా అక్కర్లేదు, కానీ నాకు బ్లర్ షాడో మాత్రం క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పి యూ హ్యావ్ గివెన్ దిస్. సో ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ అ బ్లర్ షాడో విచ్ ఇస్ ఇన్ ది లైట్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. Okay, so know all these color options, know all these color options will be more better. Okay, so all these things are like you can like apply here. Okay, instead of using text shadow alone here, you can also apply text indent, text align, white space, text decoration, all these things in the CSS. Okay, and you can also create a separate CSS file with this, and I may link it. I already taught you how to link and CSS file inside the HTML file. Okay, got it? Okay. So scrolls, another important concept of CSS is creating scrolls. So scroll ఎలా create చేయొచ్చు అంటే we have the coding here. In the style tag we use type is equal to text or CSS. In that I'm creating a class called dot scroll. So dot scroll అని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. డిస్ప్లే యూజ్ చేస్తున్నాం, బార్డర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ప్యాడింగ్ యూజ్ చేస్తాం, మార్జిన్ టాప్ యూజ్ చేస్తాం, విత్ హైట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓవర్ఫ్లో అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ తక్కువే ఉందనుకోండి మనకి స్క్రోల్ అవసరం లేదు. టెక్స్ట్ ఒకవేళ ఓవర్ఫ్లో అవుతే మాత్రమే స్క్రోల్ పెట్టండి అన్న దానికి మీనింగే ఓవర్ఫ్లో. సో డిస్ప్లే అంటే అది ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి, బ్లాక్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ ద స్క్రోల్. ఓకే, సో బార్డర్ ఏమో సాలిడ్ రెడ్లో ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మనం ప్రాపర్టీస్ ఇంకాపరేట్ చేస్తున్నాం స్క్రోల్లో. ఓకే, లెట్ us see how this actually works. Okay, already created a basic scrolling thing. Okay, I'll show you the coding obviously, then I'll launch it and show how it works. Okay, so if you see this inside the style, okay, I've just used display border for that. Already these properties have been explained to you. Padding and enti, margin at the top,
Okay, width, height, and overflow. So everything is given. Now I'm just going to add something inside the p. Okay, so you could div another you call this, and I told you you can call this using. ఓకే. సో, ఇక్కడ స్క్రోల్ అన్న క్లాస్ నేము నేనిక్కడ డిఐవి అన్న సెలెక్టర్‌తో కాల్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. సో, డిఐవి అన్నది ఒక సెలెక్టర్. సో, సెలెక్టర్‌తో కాల్ చేసి ఈ పి ఎలా ఒక సెలెక్టరో డిఐవి కూడా ఒక సెలెక్టర్ అంతే సింపుల్. సో, క్లాస్ స్క్రోల్ అన్నది నేను కాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను చాలా టైప్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనం స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్స్ ఉండాలి కాబట్టి. ఓకే. సో, దీంట్లో ఈ ఇదంతా ఉంది కదా! దీనికేమో నేను ఒక బార్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒక బాక్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి, ఆ బాక్స్‌లో దీన్ని డిస్‌ప్లే చేసి, దాంట్లో స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటున్నాననమాట. ఓకే. సో, లెట్ అస్ సీ హౌ దిస్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. స్క్రోలింగ్ అన్నది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్క్రోల్ వాల్యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ సో మెనీ థింగ్స్ వి హావ్ టైప్డ్ నో. సో, ఇదేమో నాకు టెక్స్ట్ బాక్స్ అనమాట. నేను కోడింగ్ ఇక్కడ పక్కన పెట్టుకొని మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు డిస్‌ప్లే అన్నది నాకు బ్లాక్‌లో డిస్‌ప్లే అవ్వాలి ఫస్ట్. ఈ బ్లాక్‌లో నేను ఏవేమి టెక్స్ట్ పెడుతున్నానో అది డిస్‌ప్లే అవ్వాలి. ఓకే. ఈ బ్లాక్‌లో బార్డర్ ఏం 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 క్రియేట్ చేస్తున్నానో 1 పిక్సెల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. ఇదే నేను ఇప్పుడు 2 పిక్సెల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాననుకోండి. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. ఇప్పుడు థిక్‌నెస్ పెరిగింది కదా! సో, అంతే. సో, ఇక్కడ బార్డర్ అంటే ఈ బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా! ఆ బ్లాక్‌కి సంబంధించిన బార్డర్. ఓకే. నౌ ప్యాడింగ్ ఇచ్చాం. ప్యాడింగ్ ఏమో 5 పిక్సెల్ ఇచ్చాం. ఓకే. సో, లెట్ us క్రియేట్ మోర్ దెన్ 5 పిక్సెల్. లెట్ us క్రియేట్ 10 పిక్సెల్ ప్యాడింగ్. సో, యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ చేంజెస్. ఓకే. సో, థిక్‌నెస్ పెరిగింది కదా! థిక్‌నెస్ అంటే ఈ టెక్స్ట్‌కిను, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్‌కి ఉన్న స్పేసింగ్ పెరుగుద్ది. దట్ ఈస్ యువర్ ప్యాడింగ్. ఓకే. సో, ప్యాడింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో, మార్జిన్ ఎట్ ద టాప్ 5 పిక్సెల్స్ ఇచ్చారు. సో, లెట్స్ ఆల్సో చేంజ్ దిస్ టు 10 పిక్సెల్స్ and see how it works. Okay. Okay, now width is 300 pixel we have given and height of the box is 50 pixel we have given. So we'll just change this to 400 and we'll just change this to 100. Okay, let's see how it reflected. Save out in the. ఓకే. సో, విడ్త్ ఆఫ్ ద బాక్స్ పెరిగిందనమాట. విడ్త్ ఆఫ్ ద బాక్స్ పెరిగితే స్క్రోలింగ్ తక్కువైపోయింది. స్క్రోలింగ్ లేదు. ఎందుకంటే స్క్రోలింగ్ బార్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి కానీ స్క్రోలింగ్ లేదు. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ అంత లేదు. ఓకే. సో, నౌ లెట్స్ యాడ్ సమ్ మోర్ టెక్స్ట్ టు దిస్. ఓవర్‌ఫ్లో యాడెడ్ టు టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే. స్క్రోల్ బార్స్. Welcome to this tutorial, uh, friends. This is important. Okay, so I'll just don't want to waste the time. So I'll just copy this once again and I'll paste it here. Okay, ఇప్పుడు చాలా టెక్స్ట్ వచ్చేసింది. We'll just save this. Now let us see how this reflects. Scroll bar అక్కడ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సి స్క్రోల్ బార్ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే టెక్స్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో స్క్రోల్ చేసుకొని మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్రియేట్ అ స్క్రోల్ బార్. ఓకే, సో ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ డిఫైనింగ్ this. So ఇది all these things will create a box. This is all about the box. ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు స్క్రోల్ చేయండి అనే ప్రాపర్టీ మాత్రం మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం. ఆ స్క్రోల్ వీఆర్ కీపింగ్ and this scroll we are calling here. This is how you create a scroll. Okay, understood? Yes, CSS సంబంధించిన వరకు I have explained you what is a scroll, what is how many is text editing properties are, what are the color codes are there, what are the data types for size you can use, what is div, what is class, what is group selection, and what is a selection. Okay, so ఇవన్నీ I already like told you. Okay, so this you can take it as an assignment because web page development వరకు అయిపోయింది. CSS HTML ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చేసేసాం. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ 3 మోర్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ కర్సర్. కర్సర్ అన్నది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కర్సర్ చూసారంటే ఇలా ఉంది కదా, ఈ కర్సర్ నాకు వద్దు. ఓకే, నాకు ఇంకేమన్నా కర్సర్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 డైరెక్షన్స్ చూపించే కర్సర్ ఉంటుంది కదా, క్రాస్ హెయిర్ అంటారు. ఆ క్రాస్ హెయిర్ ఉన్న కర్సర్ కావాలి అంటే మీ 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 పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కర్సర్ ఇలా చూపించకుండా, ఇలా యారో మార్క్ చూపించకుండా డిఫరెంట్‌గా చూపించాలంటే దాన్ని ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలి. ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ దట్ ఆప్షన్.
కర్సర్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి, జూమ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. ఓకే. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ రిక్వైర్ టు క్రియేట్ ఎ వెబ్ పేజ్ ఐ ఆల్రెడీ టాట్ యూ. ఓకే. సో, ఈ అసైన్‌మెంట్ తీసుకోండి. అసైన్‌మెంట్ నేను వాట్సాప్‌లో సెండ్ చేస్తాను. ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. మీ ఇమేజ్ ఉండాలి. ఓకే. కిందేమో మీ నేమ్ రావాలి. ఓకే. సో, మై ఇంట్రడక్షన్ అనాలి హెడ్డింగ్ ఉండాలి. దాని కింద మీ ఇమేజ్ రావాలి. దాని కిందేమో మీ నేమ్ రావాలి. మీ నేమ్ వచ్చి ఒక హెడ్డింగ్ లాగా ఉండాలి. ఓకే. ఐ మీన్ స్మాల్ హెడ్డింగ్ H2 తీసుకోండి. అండ్ బిలో దట్ యూ షుడ్ బి పుట్టింగ్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే. ఇంట్రడక్షన్‌లో బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ తెలుసు కదా! లైక్ ఆల్రెడీ యూ పీపుల్ ఆర్ లైక్ విల్ బి ఫేసింగ్ ద ప్లేస్‌మెంట్స్ వెరీ సూన్. మీ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ క్రియేట్ చేసి, అక్కడ మీ ఇంట్రో పెట్టి, ఆ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. సో, క్లాసెస్ యూజ్ చేయండి. ఓకే. ఈ ఇంట్రడక్షన్ చాలా పెద్దగా ఎక్కువ క్రియేట్ చేసి స్క్రోల్స్ యూజ్ చేయండి. చాలా టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. సో, ఇదొక అసైన్‌మెంట్‌గా సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే. I mean, do it as a task. So I'm giving this as an assignment. So do it. It is like, see, coding, as far as the coding is there. Coding, whatever I'm screaming at the top of my lungs in the session, it won't be beneficial if you don't put the things into practice. ఒకసారి కోడ్ చేస్తే కానీ మీరు ఏం తప్పులు చేస్తారో మీకు తెలుస్తుంది, కరెక్ట్ కదా? సో ప్లీజ్ డూ కోడింగ్, ప్లీజ్ డూ కోడ్. అండ్ ఫర్ దిస్ there are no other prerequisites required. You can just open a notepad. ఓకే. అక్కడ టైప్ చేసుకుని హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్ని, ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని టైప్ చేసుకుని డాట్ సిఎస్ఎస్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ని ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే స్టైల్లో కూడా మీరు స్టైలింగ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది చాలా ఈజీ అసైన్మెంట్. సో ఇది మీ రెఫరెన్సెస్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. యూ కెన్ జస్ట్ create this web page and give this reference to somebody else, like, so that they, when they click that specific link, it will be like redirected to your profile. So use this. Okay. Try this assignment, it will be like fun. Okay. So I hope css and html is clear. In the upcoming 1 hour session, I'll give you basics of Python. Okay. And in the next session, I'll give you Node.js and SQL. Node.js, SQL, rendu, it is like time constraint we have. We'll decide what to complete, and we'll decide about it. But I think Node.js is beneficial for you, so I'll take Node.js and Python for you. Okay, in the upcoming 2 other sessions. Okay, basics నేర్పిస్తాను. Along with that, web development ki what is required, that also I'll tell you. So keep in touch with the topics. So I'll just give me a minute. So in the evening, we got Python class between 5 and 6. Don't miss that class, because Python is the future. Why? Because Java 4 5 lines out there, then single line lo రాసేయచ్చు Python lo. So now the developers love of their life is Python. So don't miss that class. Python will be beneficial for you. So e class kuda please take 1 hour of your day time and do replay this and see. Okay. So I guess, so I haven't got any confirmation about the change, so I'll just show you some other things as well. We got BG. Oh, background image. We'll just try this. BG name మీకు చూపించలేదు, so I'll show this. BG. Oh, what happened? What happened? Background image trial. Again, my puppy is there. Okay. And what else is there? Image map result. Everything I've shown you. Okay. So what is trial one? Oh, this one. Okay, fine. Okay. Let's see. I'll stop sharing for now. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, that's impressive. Prasanna, thank you so much. OL, UL, LI అన్నది separate list కాదు. OL లోపల, UL లోపల
లిస్ట్ క్రియేట్ చేసేది, బట్ దట్ ట్యాగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. డిఎల్ అన్నది డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్. ఓకే, లిస్ట్ మ్యామ్. ఓకే, ఫైన్. It's 11. I'm just waiting for the confirmation to wind up. కంటిన్యూ చేసుకుందామా ఇంకొక 1 అవర్? పిల్లలు ఏమంటారు? Just give me a minute.